La Mansión del Silencio, Parte 1. La lluvia cae sin descanso sobre las montañas del norte de España. Los relámpagos iluminaban el cielo durante apenas un segundo, revelando un bosque inmenso donde los árboles parecían extender sus ramas como manos oscuras. Daniel conducía solo por una carretera casi abandonada. Su destino era un pequeño pueblo llamado San Esteban, un lugar del que casi nadie hablaba. Había recibido una carta extraña firmada por un hombre que decía conocer un secreto relacionado con la desaparición de su abuelo, ocurrida 30 años atrás. A las 11:47 de la noche, el motor del coche comenzó a fallar. Primero fue un ruido metálico. Después, un fuerte golpe. Finalmente, el vehículo se detuvo por completo. Daniel intentó encenderlo varias veces, pero fue inútil. Bajo del coche con una linterna. El silencio era absoluto. No había cobertura en el teléfono. No había luces. No había casas. Solo el sonido del viento. Mientras caminaba por la carretera, distinguió una figura a lo lejos. Era un anciano vestido con un abrigo negro. No deberías estar aquí, dijo con voz temblorosa. Mi coche se averió. El anciano observó el bosque. Antes del amanecer debes abandonar este lugar. ¿Por qué? El viejo respondió en voz baja. Porque esta noche, ellos despiertan. Sin decir una palabra más, desapareció entre los árboles. Daniel sintió un escalofrío. Continuó caminando hasta descubrir una enorme mansión de piedra escondida entre la niebla. Las ventanas estaban rotas. La puerta principal permanecía abierta. Sobre la entrada había una inscripción casi borrada. Nadie abandona esta casa después de medianoche. Daniel sonrió con incredulidad. Entró. El suelo de madera crujía bajo sus pasos. Un enorme reloj marcó las 12. Dong, dong, dong. Las 12 campanadas resonaron por toda la mansión. En ese mismo instante, la puerta principal se cerró violentamente. Daniel intentó abrirla. Era imposible. Una corriente helada recorrió el pasillo. Entonces asuco unos pasos. Lentos. Pesados. 1, 2, 3. La linterna comenzó a parpadear. Al iluminar el pasillo, no había nadie. Pero cuando volvió a girarse, una silla se balanzaba sola. Respiró profundamente. Solo es el viento. Sin embargo, dentro de la casa no había viento. Continuó avanzando. Encontró una biblioteca inmensa llena de libros cubiertos de polvo. En el centro había un diario. La primera página decía: si estás leyendo esto, ya es demasiado tarde. Daniel sintió un nudo en el estómago. Pasó otra página. La casa elige sus visitantes. Nadie entra por casualidad. Y nadie sale siendo la misma persona. De repente, se asuco el llanto de una niña. Muy cerca, tan cerca que parecía estar detrás de él. Daniel giró lentamente la cabeza. No había nadie, pero una pequeña pelota roja cruzó el pasillo rodando lentamente. La pelota se detuvo justo frente a sus pies. Entonces, una voz infantil susurró: ¿Quieres jugar conmigo? La linterna se apagó. La oscuridad lo envolvió por completo. Y en medio del silencio, dos ojos blancos aparecieron frente a él.